dekat YouTube. Okey. Sekejap. Okey. So, hari tu kita dah harvest. So, macam saya cakap, kalau you nak harvest, you tak boleh tinggalkan sebiji pun. You cannot leave even one fruitlet on the ground. Sebab fruitlet ni akan, the fruitlet will become VOPs, voluntary oil palm seedling. Yang bila dia tertinggal sebiji, dia akan germinate, dia akan jadi pokok, dia akan menyemak dan menyusahkan sebab nanti dia akan mencuri nutrient, dia akan kacau spacing and all. So, kalau masa harvesting, you have to make sure that you clean everything. Jangan tertinggal satu pun. Don't leave even one behind. Alright, so for processing, lepas you harvest, kalau kita recap balik, lepas you ambil buah tu, hantar kilang, timbang, hantar kilang, lepas tu kilang tu buat grading, and then kita akan proses. Okay, so the main products, there are two major products in FFB processing. One is crude palm oil. Crude ni maksudnya mentah. Okay, this is extracted from the mesocarp. Mesocarp tu yang color kuning tu. Yang color kuning tu mesocarp. Okay, so palm oil, we have palm oil and palm stearin. Palm oil is liquid in hot climate and can be mixed with any type of vegetable oil. And then palm stearin is mostly solid fraction. Okay. Satu yang pepejal, satu lagi yang cecair lah. Okay. And then we have PKO. PKO ni yang putih tu. Okay. Palm kernel oil is extracted from the pericarp of fruits. Okay, so you ada satu kuning, satu putih. So minor product is from kernel, palm kernel cake, which serves as animal feed. Okay, ada ni hasil yang sikit-sikit lah. Okay, so fruit of the palm, mesocarp yang color kuning, saya cakap tadi, mesocarp is the yellow one, so you akan dapat crude palm oil, and PKO, palm kernel oil, is the one in white. Okay. Yang putih ni, okay, yang putih ni kalau you tengok gambar yang asal ni, yang putih ni kadang-kadang kalau orang kampung, saya tak tahulah, mungkin dia banyak sangat ke apa, dia tak tahu nak buat apa ke, dia dah tertinggal hantar ke kedai ke, dia kumpul yang putih ni, the white thing, dia lebih kurang, dia kan adik-beradik dengan kelapa kan, so basically dia ni macam santan lah. So ada orang buat yang putih ni jadi bingka apa bingka lah, jadi bingka kelapa sawit. Okay, so the white thing can also be turned into bingka. Okay, so yang like I said, the yellow one we call it mesocarp. So you akan dapat yang kuning tu yang you makan minyak saji lah, alif dan sebagainya, is from the mesocarp. And yang putih tu is pericarp, which is palm kernel oil. Okay, so ni nanti kita tengoklah kejap lagi. Alright, so dia punya processing ni you nampak macam banyak kan, tapi you imagine macam kelapa. Dia sebab dia adik-beradik dengan kelapa, so basically the processing is macam you process kelapa. The first thing you do is, mana nombor satu? Okay, FFB reception. Sterilization ni maknanya dia you buang bakteria apa benda semua. Stripping and thrashing ni buang kulit dia. And then you ada digestion and pressing. Digestion and pressing ni macam ni. You bayangkan you ada kelapa, you kupas kulit, kemudian you pressing ni maksudnya you perah. Okay, masa ni kita perahkan dia. So sama juga dalam kelapa sawit, kita press dia, kita perahkan dia, kita akan dapat minyak. And then screen, clarify, purify and dry, maknanya you bersihkan, you dah dapat minyak tu. Mungkin minyak tu dah bercampur-campur dengan sabut ke apa sikit-sikit, so you akan bersihkan lagi, tapis lagi sampailah you boleh store dalam oil storage tank. Okay, so this is what we call crude palm oil. Okay, this is, okay, itu yang crude palm oil lah. And then
Yang selebihnya mungkin kalau yang masa you buat clarifying, masa you buat penapisan, ataupun masa you macam if you think of it as dalam iklan ada dulu dia cakap pemeringkatan 2 kali lah, pemeringkatan 3 kali. So basically masa ni you akan dapat kotor-kotor tu. Yang kotor-kotor ni akan jadi sludge. Sludge ni macam apa nak cakap Sludge ni macam tahi-tahi. Sekejap kita tengok kita tengok. Sabar dulu, sabar. Kita Google Okay, kita tengok sludge rupa dia macam mana. Okay. Okay. So sludge ni, nampak gambar sludge? So dia macam tu lah. Dia macam benda yang menggelikan ni. So hasil processing daripada kilang. Dia macam benda keras-keras, apa minyak-minyak sikit campur dengan dia bau sikit lah. Okay, so that is sludge. Okay. And mana pula limit dia. Okay. So that is sludge. And then so maknanya daripada minyak tadi tu you akan dapat satu sludge. Sludge ni you boleh jadikan dia sebagai baja ke apa ke, so you can turn it into something else. Satu lagi you akan dapat minyak lah, which is your oil, the one that you have. And next one, yang tadi tu sebelum you perah tadi tu kan you dapat you have two parts. One is the yellow part, which is the mesocarp, and the other one is the pericarp. Pericarp tu you akan buat fiber separation, nut screening and cracking. Sebab nut screening and cracking ni, kenapa you crack dia? Sebab dia duduk kat dalam tempurung. So that's why you have to screen and crack. Pecahkan tempurung dia, and then only you will collect the oil from the pericarp. Okay, so that's why you need to screen and crack the tempurung, the shell. Okay. Okay, so this is okay. So this is the reception. Okay, the place where you collect your kelapa sawit. Okay, the first place. Dapat kelapa sawit and bubur dan bekas-bekas ni semua. The reception. You akan naik ke atas raised ramp. Ramp ni yang saya cakap last week. Ramp ni maksudnya macam ni. Lori tu naik atas satu tempat yang tinggi. Dia macam penimbang. Okay, so penimbang tu. Penimbang tu. And then FFB may be stopped for several hours on the ramp until the mill is ready to process them. So basically dia akan tinggalkan dia punya kelapa sawit kat situ, atas ramp tu. Nanti mill tu akan collect. So ramp ni agak tinggi. Let's take a look at how ramp looks like. Okay. Hey. Okay. Oh, mana pula ramp? Okay, kalau you tengok ni, ini gambar ni. Sekejap. Alamak. Okay, gambar okay, gambar ni. Gambar loading ramp. Maknanya nanti dia akan tinggalkan dekat atas ni. Okay, you nampak kan? So you tinggalkan kelapa sawit dekat atas ni, and then dia akan terus masuk ke dalam mill. Okay. Ada banyak ni gambar kat sini ni, loading ramp. So dia satu tempat yang tinggi untuk you tinggalkan you punya oil pump. Okay. So each cage can contain about 1.5 to 2.5 metric ton of FFB. And then dia ada cage, okay. Kalau you tengok dia ada cage gambar tadi, mana pula gambar tadi. Okay, dia ada cage yang dia gambar kat tepi-tepi ni. So you have many cages. And then dia boleh simpan banyak, okay.
Okay, boleh simpan about 1.5 to 2.5 metric ton of FFB. When ready, the cages are pushed on the rails into the sterilizer. Bila dah penuh, dia akan tolak masuk ke dalam ke sterilizer lah. Sterilizer, kalau you ingat balik yang tadi tu, yang FFB reception, and then you sterilize. And then, okay. Lepas tu sterilize, kita akan buat bagi steam injection. Like I said, sterilize is to remove external impurities, nak buang benda yang contamination ke, ada coronavirus ke, you boleh bunuh lah kalau dia ada kat dalam tu. And then kita nak buang bakteria dan sebagainya. Loosen the fruits from the bunches bila dia dah lembik, sebab dia panas kan, so it will loosen the fruit from the bunches, so it is easy for you to remove it. To prevent FFA build-up by inactivating the lipolytic enzyme. So last week, last Monday, we learned that kita tak nak free fatty acid build-up. Bila you lambat collect, there will be lots of free fatty acid build-up. So kita tak nak free fatty acid tu, so kita inactivate dengan sterilization. Next one, to soften the pericarp, ready for digestion and easier for oil to release. And to also to dehydrate the fruit to achieve favorable ratio of water to oil in pericarp. Okay. And also, like I said, to kill any fungi and bacteria, if any. Okay, so senang nak cabut dia lah daripada, mula-mula you kena cabut daripada tandan, so it is easy for you to remove it from the front. Okay, so next one is stripping or trashing. Tadi you dah sterilize, so now this is the time for you untuk cabutkan dia daripada tandan, remove it from the front. Okay, to strip and separate the fruits from the empty bunch consisting of the stalk and spikelet. So you dah panaskan, sekarang you cabut. You ada drum stripper. Fruits can fall through, but the bunches remain inside the drum. Okay, dia tercabut, tapi dia punya tandan tu masih ada di situ. Okay, and then next one. Lepas tu, empty fruit bunches are either conveyed to EFB hopper to transport back to the field as mulch. Okay, so some of the things yang tak diperlukan akan jadi mulching. Okay, transport back kepada field. Yang empty fruit bunches, sorry. Bila you dah cabutkan dia daripada tandan, buah akan jatuh. Yang tandan kosong tadi tu, dia akan pulang balik, masuk ke dalam conveyor tadi, hantar ke sebagai mulch. Okay, sebab dia dah kosong, so dia tak ada buah. So next thing to do is dia bakar and jadikan sebagai bunch ash. Okay, tandan tu akan jadi bunch ash, okay, ataupun mulching. Okay, mulch. Next one is digestion. Fruits from the stripper is carried by conveyor belt to the digester. Fruit is cooked with steam and broken with rotating beaters. Okay, macam ni. Dia nak keluarkan daripada dia tengah buat penyediaan untuk pemerahan, okay, dan lembutkan. So macam kalau you bayangkan you ada santan, tapi ni bukan santan lah. You bayangkan dia kena lembutkan dulu, baru boleh kira cook dulu, masak dulu, okay, baru you boleh perah dia, okay, baru boleh perah. Next one is pressing atau pemerahan. To extract the oil under high pressure but do not crack the nuts. Okay, sekarang ni dia nak perah minyak but not cracking the nuts. Okay, nuts tadi tu untuk kenal kan. Okay, the press capacity is 20 metric ton per hour. The digested mixture of fiber, oil and nut is forced through press cylinder by rotating the movement. Okay, this is the time that they press it. Okay, they perah. Residues from pressing contains the nut, fiber and other debris. So this is called the press cake. So dalam ni ada nut, ada fiber and kekotoran lain. Next one is screening. So screening maksudnya dia apa tapis. Okay, tapis. So tapis kita akan separate all these component. Dalam tu you ada nut tadi, you ada cake fiber, apa benda tadi tu. So you basically want to separate them. Hold on. Okay.
So you nak separate yang tadi tu. So you akan in settling tank, you akan separatekan lah dalam settling tank. So in settling tank, the oil or water mixture is fed into the middle of the tank, while the separated oil is steadily removed from the top and waste from the bottom. So dia akan tambah, dia akan ada oil and water mixture. And then basically kat atas tu you akan collect yang atas sebagai air, yang atas tu minyak, you akan collect yang atas tu sebab senang je, sebab density dia berbeza. So you will collect the oil from the top and you akan buang air tu lah from the bottom. Next one is clarifying and purifying. Is to minimize levels of moisture, dirt and other impurities. Okay. Tadi ada kotoran, so you kena buang kotor tadi. Mungkin macam tadi tu, kalau tak silap, kalau yang tadi tu you panaskan supaya you buang dia punya moisture yang tertinggal. Okay. So to prevent the deterioration in quality during storage and transportation of palm oil, so kita nak buang air ni supaya jangan dia merosakkan minyak nanti. Dia akan buat minyak tu akan jadi rancid. Okay, rancid is macam busuk lah, macam busuk. Bau tengik, okay, tengik. Rancid is tengik. Okay, next one is drying. Finally, the oil must be dried by the use of vapor extraction units or a vacuum dryer. So this one is to reduce the moisture content and to prevent the FFA formation. So you dry it, macam pelik kan, you drykan minyak, tapi sebenarnya you tak nak ada vapor dekat situ, so you keringkan dia. Sebab tadi kan ada mixture of water and oil, so you need to dry them out. Next one, bila semua dah okay, the next thing to do is to store them, simpan. Okay, storing in the steel tank. Okay, the tanks containing heating coil to prevent crystallization. Okay, and then kita tak nak dia. Kadang-kadang kalau you tengok minyak ni simpan lama-lama, atas dia mungkin ada kuping-kuping tu. Okay, dia macam keras. Filled with carbon dioxide above the oil to prevent oxidation. Kalau tak ada, kalau ada carbon dioxide ni, dia tidak akan jadi busuk lah. Sebab kadang-kadang kalau you tengok minyak ni, ataupun kerepek lah, senang kalau you biasa makan kerepek tu biar lama-lama dia akan berbau tengik. So that is basically because of oxidation, and the oxidation is because of itulah oil tadi tu. And then the temperature is controlled at 32 to 40 degrees Celsius, agak panas sikit lah supaya dia tak crystallize. And then CPO, crude palm oil standard specification, the maximum amount of free fatty acid is 5%, and then moisture and impurities is 0.25 maximum. Iodine 56, melting point 36 to 50 degree. Ni saya lupa DOBI ni saya lupa apa pun dia. Kita Google balik lah. Minimum and then clock point. Okay. Reasons for low quality production of oil palm. Kenapa ini benda yang you nak avoid daripada producing low quality oil palm. Poor quality of planting material. Kalau you tanam benda yang tak elok, so minyak you akan tak elok juga. And then there is fruit damage, long FFB stock, panjang sangat dia punya tandan. Harvesting of unripe and overripe FFB, so that's why siapa pekerja yang harvest yang tak masak, dia akan jadi tak bagus sangat lah dia punya tu. Then delay in the evacuation processing, lambat, lebih daripada 24 hours. Improper FFB processing, so duration, pressure and temperature, so all this can contribute to low quality of oil palm. And yang tadi tu, DOBI tu, mana tadi? Okay, DOBI is deterioration of bleachability index, maknanya kualiti dia lah. Okay, oxidative status, sorry. Okay, next one. Okay, tadi kita dah sampai crude palm oil lah. Okay, next one is PKO. PKO ni yang biru ni.
mula you ada pressing. Start daripada pressing, you akan dapat cake tadi tu. Okay, kalau you ingat ada dapat cake tadi. So, kita akan proceed to fiber separation, screening, kernel separation, drying, and oil extraction. So, PKO, the cake is coming from the process, consists of nuts and moist fiber. Okay, tadi tu you punya cake tadi ada nut, ada fiber. And okay, so you ada nut, ada fiber. Next one, the extract palm oil must be, you have to separate the nuts from the fiber. Okay, sebab dia ada bercampur-campur, so you kena separate kan. Then you need to crack the nuts. Okay, crack the nuts, pecahkan dia punya tempurung. Separate the kernels from the cracked shells. Okay, pecah bila dah crack kan, you kena asingkan shell daripada itulah dia punya kernel tu. And then dry the kernel. Okay, keringkan kernel. Ya Allah, ya Tuhan. Okay, so next one is fiber separation. The press cake is separated, and then you masukkan conveyor belt. Okay, lower rotating drum. And then nut screening and cracking, you buang grading by size. Okay, tengok dia punya size tu. And they are stored in a heated silo. Silo ni tempat storage. Okay, disimpan dulu and store in a heated silo. Silo yang dipanaskan, simpan sekejap. Sebelum they are cracked, the clean nuts must be dry enough to get a proper cracking. Okay, bersih kering baru boleh dia. Kalau you bayangkan dia keras, dia basah, you nak crack tu agak susah sikit. And then you have kernel and shell separation. The shell and kernel are separated through a specific gravity, such as the shell sink. Okay, so maknanya contohnya you bayangkan you ada kacang dengan kulit kacang, you bubur dalam air, nanti air dia akan terapung-apung, so something like that. Okay. So next one is kernel drying. Fresh kernels have a moisture content about 20% and cannot be stored without deterioration. So yang putih tadi tu, the white thing, the fresh kernel, dia ada 20% air. So kalau you simpan dia macam tu, dia memang akan kerosak lah. So drying is usually done in a silo. Okay, silo ni tempat simpan. And then fresh kernels are fed in at the top, warm air is blown. Okay, so dia keringkan lah, kita keringkan. Okay. And then we get, lepas you keringkan, we are going to extract the oil. But however, kita akan extract oil. But however, only some mills extract palm kernel oil. This is not usually worthwhile because of the limited local market of the residue. Sebab tak ramai orang minta sangat, so that's why tak semua kilang buat. And then we have beneficial byproduct. Okay, byproduct ni maksudnya hasil sampingan. Okay, contohnya bahan utama dia adalah minyak. Byproduct is hasil yang selain daripada minyak. So that is what we call byproducts. Benda yang selain daripada dia, yang dihasilkan bersama-sama. Tapi at the same time, dia pun adalah dia pun berguna juga. Okay. So there are several beneficial products such as empty fruit bunch. Yang tadi tu, yang kita empty fruit bunch ni yang kita buat sebagai mulch tadi tu. Kalau we return back and becomes mulch into the field. Bunch ash, bila you bunch ash ni yang you you bakar bunch tu, empty bunch tu you bakar supaya boleh jadi baja. Palm oil meal effluent, pome, yang tadi tu yang sludge, saya tunjuk sludge tadi tu yang busuk tadi tu, boleh jadi baja. And palm kernel shell also baja jugalah. Okay, so EFB, bunch ash, pome and compost contain nutrients and can be applied back to the field as fertilizers. And palm kernel shell can be used as mulch and burning medium. Okay, so yang tempurung tadi boleh jadi mulch ataupun you nak buat bakar-bakar ke apa. Okay, so this is pome. Okay, pome. Kita besarkan sikit gambar dia. Pome. Okay, this is pome. Nampak macam menggelikan kan? But actually nampak macam najis. But actually dia adalah
dia bercampur minyak, ada nutrien sikit, so dia ada banyak nutrien lagi tu. So asal-asalnya pome ni daripada kilang dia akan keluar ke dalam kolam yang besar ni. Kalau you nampak belah kanan bawah ni. Okay. Belah kanan bawah ni. Alamak mana ni? Okay, belah kanan bawah, this one is pome punya pond, mill pond. Okay, so dia alihkan kepada to the field. Okay, this one is empty fruit bunches. So yang dah kosong-kosong tu, yang dah kering tu, you dah perah, sudah empty, it's empty. So you can return it back to the field as either mulch or fertilizer. So this one is compost. You can also turn them into compost. Okay, bunch tadi tu boleh jadi baja. Okay, you campur dengan fungus ke apa benda, and then dia akan jadi baja. And this is bunch ash. Okay, bunch ash tu yang you dah bakar tadi tu. Okay, bunch ash tu yang you dah bakar. So you simpan dalam guni-guni ni. And this one is palm kernel. Okay. Cengkerang sawit yang palm kernel oil tadi tu. Palm kernel yang cengkerang tu lah yang kecil tu. Okay. And basically 1 metric ton of fresh fruit bunch will probably give about 22% of EFB. Okay. 1 tan 22% ataupun about 0.22 metric ton adalah EFB. Banyak juga tu. So kalau you buang tu macam membazir sebab dia banyak. Then 65% adalah pome. Okay. Zero waste, all utilize. So basically dia tak nak ada waste. So semua benda kita kena guna balik. And in some places diorang gunakan balik untuk generate electricity. Macam Felda guna balik sampah sarap ni. Bukan sampah sarap lah, hasil byproduct ni sebagai untuk generate electricity. So nothing is wasted. So maknanya bagus lah, zero waste. Okay. So world oil production for sebelum COVID lah. So Indonesia is the highest, 44% in 15,900 ni tahun bila punya. Tapi ini bukan, ini 2006 lah, yang lama baru. Kalau you tengok dekat MPOB punya statistics, you boleh tengok yang terbaru punya statistics. Okay, so this one is old, 2006. So you tengok yang paling baru lah. So, but basically Indonesia nombor 1 lah. Malaysia memang dah turun nombor 2. Dulu Malaysia nombor 1, tapi sekarang Malaysia dah turun ke nombor 2. So our goal is minimize production cost and maximize FFB production. So itu goal mana-mana company kelapa sawit. And then we want to produce fresh fruit bunch produce. The current production that we have is more than 30 metric ton per hectare per year. And oil extraction rate, we want it to be more than 22%. Okay, kita nak lagi banyak, lagi bagus. And then palm kernel extraction rate should be more than 4%. And free fatty acid content, the goal is to get less than 2%. Okay, alright. Unique oil palm and largest oil palm in the world. Okay, alright. Any question? Sebelum tu saya nak tengok kejap. Korang masih ada ke dah tertidur ni? Senyap je ni. Ada lagi ni. Hidup lagi ni, madam. Hidup lagi Hidup. Masih bernyawa. Okey. Alah, Pablo tu. Tak apa-apa lah. Diam Apa tu? kau. Madam, saya nak tanya. Tanya. Yang apa tadi, yang pom yang Pome. yang macam najis yang madam cakap tu. Kenapa dia buang kat dalam longkang kat sawit tu? Kenapa buang kat situ? Dia nak jadi baja balik. Kenapa buang kat longkang? Kenapa tak buang kat pokok terus? Oh, sebab kalau longkang tu dia jadi saliran. Dia jadi saliran kan. So dia akan salurkan kepada semua pokok. Kalau dia buat kat satu-satu pokok, kalau dia buat longkang ni macam dia boleh alihkan straight daripada mill terus kepada pokok tanpa dia perlu tabur-tabur. Dia macam terus mengalir. Tapi kalau dia nak buat satu-satu, maknanya satu kerja lah untuk dia
nak tabur kepada semua pokok kan. So dia just alihkan kepada longkang, semua dapat. Tak nak bazir masa lah. Yes. Faham. Okay, faham. Iyalah tu. Nakib. Diamlah kau. Zarit tak nak tanya soalan. Ada soalan? Nakib dah breakfast belum Nakib? Buah sawit segar yang telah dibuat kita tengok ni dulu kemudian siap ditarik.